उर्दू आती है। वो प्रोटेस्ट जॉब रिजर्वेशन में था, वो 15 तारीख 17 तारीख को, आई मीन इस महीने में बहुत सारे स्टूडेंट बांग्लादेश में मर गए। और 5 दिन इंटरनेट नहीं था पूरे बांग्लादेश में, और हमारा हालत बहुत ही, स्टूडेंट्स का हालत बहुत ही बुरा है अब। और कुछ हमारे सरकार के पास, अब क्या भाषा यूज करूँ इन लोगों के लिए। आई मीन वी आर टोटली मेस्ड अप भाई, आई कैन टेल यू। एंड और जो इस प्रोटेस्ट के कोऑर्डिनेटर्स थे, जो लड़के थे ढाका यूनिवर्सिटी के, तो उन्हें उठा के लेके गए और गन पॉइंट पे ये कहा कि वो लोग अब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह टुमारो और एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट का क्या कहे अनाउंसमेंट किया है अब स्टूडेंट्स ने। तो पता नहीं कल क्या होगा, शायद और भी स्टूडेंट्स मरेंगे, आई डोंट नो। क्या एजेंडा क्या है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? वो पहले जॉब रिजर्वेशन के लिए कोटा मूवमेंट, कोटा रिफॉर्म एक मूवमेंट था पहले। तो आई मीन अराउंड 56% जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो रिजर्व थे फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, और ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। तो वो ये जो एक बहुत बड़ा आई मीन सेक्टर था, आई मीन रिजर्वेशन था, उसके लिए स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया कि हमें जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो भाई आप अगर ट्विटर पे देखेंगे तो इसके बहुत सारे पोस्ट मैं देख लूंगा। आपने क्या नाम बताया अपना? तस्नीम। Tasneem, I will look into it. I will have to go through a lot more data to comment on this. I have no idea about what is the current situation. However, I will say this, that my brethren in Bangladesh are suffering from the same stifling because of the kind of people that are ruling Bangladesh. My message to my Bengali brothers and sisters is this: unless our youth in Bangladesh, my Muslim sisters and brothers, my parents in Bangladesh who are raising Muslim kids, my Muslim sisters who are raising Muslim kids, and brothers who are raising their children, they better understand that the bigger problem that Bangladesh is suffering from is the same as what Pakistanis are suffering from, is the same as any North African or Arabian Muslim is suffering from. That the delusion that we have is that we are Muslim, we're Islamic countries. We're not Islamic. First, let's call it as a system which is not Islamic. It is the delusion that is corrupting the definitions of Islam. If they had called themselves as non-Islamic or nothing to do with Islam, I would not have had this sort of complaint. My complaint is that you are all calling it an Islamic republic, even though it is exactly the opposite. It is deeply repugnant to the Quran and Sunnah. My kids in Bangladesh, my kids in India, Pakistan, and Arabia, they better understand the definitions of Islam. That is my first plea, because this is the first step towards making the bigger change. Unless we know the meaning of what Islam actually is, we are not going to know the requirements of what Allah has put as responsibility upon our shoulders. They have changed the definitions of basics in Islam so successfully that we are living inside Bangladesh or Pakistan as the enemies of Allah Azza wa Jal, even though we live up to the definitions that they created in the name of Islam,
and we can successfully call ourselves practicing Muslims. Hasina, Wajid, or whatever that creature's name is, those creatures who are filling up the body of governance. And I'm using very respectful words, even though they might sound derogatory to a lot of people. But the fact that you have committed the most heinous crime in the name of Islam, I urge my Muslim brothers and sisters in Dhaka and any other city in Bangladesh to come to the real definition, to start saying and writing the real definitions of the words in the Quran. For example, the most basic word is deen. They've changed it into the meaning of religion. Unless my boy and girl of 20, 18, and 24, 25 in Dhaka and Chittagong, they are actually correcting these definitions, they are not going to be able to do anything about it. The delusion is, if it were not in the name of Islam, I would not have had this sort of a reaction. I am proud of my Bengali brothers and sisters who are working towards, and I know many, they're around the world. I have never been to Bangladesh, but I've lived in Canada, I've lived in America. The Bengali brothers have a higher IQ than my Pakistani brothers towards Islam. Something worked with the kind of people who were working in the 60s and 70s. They did not work hard enough in these areas. So I have hope from the Bengali brothers. Just like in Pakistan, I have hope from the Pakhtuns. Pakhtuns never changed the definition. Well, their culture helped them to keep their definition, the archetype of the Muslim man and the Muslim woman, even though I do not wholly agree to their definition of the Muslim woman, but the definition of a Muslim man is far more clear in Pakhtuns. मुझे पख्तून ब्रदर से खुशबू इसलिए आती है, और आप देखेंगे हिस्ट्री उठा के देखें, इस एरिया के सारे बड़े इस्लाम के काम अल्लाह ने पख्तूनों से लिए. सो जब आपकी डेफिनेशंस ठीक होती हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट खुद ही क्लियर हो जाती. सो my message to Miss Hasina is very clear, if it ever gets to her, that whatever you did during the time when Burmese Muslims were requiring Islamic help from you, and you turned your back towards them, there will come a day, inshallah, when those Muslim kids are going to stand in front of you in the day of judgment, and they're going to fix your definition of Islam. And at that time, it'll be not just too late, but the price will be 1 billion times more than what you can afford to pay. And that's the same message I give to the Parliament House. Right now, whoever is taking part, especially wo jo bande ko aapne utha liya Kola Next ke CEO ko, you think this is a small matter? You think Muslims are ignorant? कि इस तरह के बंदे को आम से एक मोस्ट परफॉर्मिंग सिटीजन को उठा लेने से क्या मैसेज जाता है यूथ को? आ गई डरपोकों के बच्चे हैं सारे पाकिस्तान में, भागना चाहिए इनको डर का. मुझे तो ये भी नहीं पता इसकी रिकवरी किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से की जाएगी. अगर कोई बंदा कौम का सोचता हो और उसका सरबराह हो तो उसको सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी अपने लोकल सिटीजन की अपलिफ्ट की होती है कि यार इसकी साख्त ना खत्म या खराब हो जाए. आपने तो मोमेंटम तोड़ दिया, पूरे पाकिस्तान का मोमेंटम तोड़ दिया. आपको पता नहीं था कितनी बड़ी, मोर देन 60% डेमोग्राफिक बिजनेस और फाइनेंशियल ड्राइव के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश कर, मजबूरन सारे भागना चाहते हैं, पाकिस्तान कौन रोकना चाहता है, मगर वो ड्राइव जो थी, साइकोलॉजिकल ड्राइव, अकेली वाहिद ये रह गई थी, आपने उस कम्युनिटी का बंदा उठा के डिटरेंट क्रिएट कर दिए. बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हिल जाएगा आपके, ओ भाई कोई ऐसा काम ना करो जो यहूदियों को नहीं पसंद. सोचें क्या, छोड़े इस्लाम का तो छोड़े ना, आपको नहीं पता, चले पता भी है तो आप नहीं चाहते, अगर नहीं पता तो चले कोई बात नहीं, आपने कहा भी नहीं तो इसलिए मैं आपको नहीं कहता. मगर पाकिस्तान के जो भी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क नाम ने हाथ था, जो भी फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसके अंदर तो ये सबसे बड़े गुनाहों में से आता है. इस्लाम के गुनाह नहीं, वो तो है ही हैं. इस टैक्टिकल एरर, सबसे बड़ा टैक्टिकल एरर आपने कर दिया. इस लेवल के टैक्टिकल एरर के लड़के की वो ड्राइव के ऊपर आपने वेख लगा दी है. आपने एक वर्किंग परफॉर्मिंग बिजनेसमैन को उठा के हायर कर दिया, बिकॉज उसका कंपटीशन जो है वो
وہ والی کمپنیز ہیں جو کہ بگ منی فائنینسرز ہیں. پاکستان میں تو ٹکا بھی نہیں رہتا ان کا, مگر ہمیں پتا ہے وہ کس طرح کا فورس اور پریشر ڈال سکتی. بگ پرابلم, بگ پرابلم. بہرحال میں اس کو پازیٹیولی اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جتنی مجھے کالیں آئی نا میرے احباب کی کہ سر اس بارے میں آپ کیا رکھتے ہیں, میں اس کی پازیٹیو سپن دیکھ رہا ہوں کہ مجھے چاہیے تھی ایک ایسی میخ کہ جو اس سسٹم کے اندر اس لیول کے اوپر ڈیٹرمن کرے کہ ایک لڑکا آپ سوچے کہ بھائی آپ کیا کریں, آپ کو مطلب جہاز کو ایسے نوز ڈائیو دے دیا. اب نوز ڈائیو ضروری تھی, میں سوچ رہا تھا کیا کرے کہ نوز ڈائیو ملے. خود میں تو نہیں کچھ کرنا تھا نا, آئی ایم ناٹ اے گائے, آئی ایم ناٹ این اینارکسٹ, بٹ آئی لائک دا فیکٹ کہ غلط سسٹم کو کے اندر خود ہی یہ لوگ اس سسٹم کو انیویٹیبل کریش کی طرف لے جائے. تو الحمدللہ آپ لوگوں نے خود ہی کر دیا. نہ میں ادھر دوستی میں شریک تھا نہ دشمنی میں شریک تھا, میں تو مبرہ تھا آپ لوگوں سے, میں تو یوتھ کو ٹرین کر رہا تھا. Now I'm looking at it from a very acute angle. Okay, now you did it to your own self. اپنے ہی پیار میں خود کلہاڑی مار کے ایسی منہ کے بل طرح بازی لگے گی. I'm hoping this sister from Bangladesh is going to take that same message کہ I'm hoping اس نے بھی یہی والی اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہوگی, سسٹم خود ہی کریش کر جائے. اللہ تعالیٰ کے they thought and they planned and Allah planned and Allah is the mightiest of all planners. Allah's plan is the mightiest of all plans. بس یہ یاد رکھیے گا. اطمینان سے اسلام کے اوپر کام جاری رکھیں, ان لوگوں کو آپس میں اپنے اکھاڑے میں دنگل کرنے دیں. اسلام کے اصول آپ نے کبھی بھی نہیں توڑنے, اور اسلام کے اوپر جو فوٹنگ ہے وہ اسٹرانگ رکھنی ہے. As soon as you're going to see an opportunity, you are going to capitalize it through your minds, through intellectual warfare and your psychological warfare. میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے یہ خوشائن لگی ہے بات, کچھ ظاہرہ خبر اچھی نہیں ہے, مگر معاملے کے اندر اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے ایک مثبت ایک سلور لائننگ ان دس. یہ اچھا محاورہ ہے انگریزی کا, اس میں سلور لائننگ ہے ایک مسلمان مفکر کے لیے کہ ہاں جی اب خود ہی ان لوگوں نے اپنے اوپر ہی اپنا کانفیڈنس ہی شیک کروا دیا. تو مجبوراً کیا کرنا پڑے گا, مجبوراً ایک ایسی آپشن لے کے آنی پڑے گی جہاں پہ ایک عام بندہ اس ڈائریکٹ سے بچنے کے لیے کوئی ریفیوج تلاش کرے. تو اسلام سے بڑا کیا ریفیوج, فکر نہ کرے. اب مجبوراً انصاف مانگنا پڑے گا مسلمان لڑکے کو یا لڑکی کو بھی, ٹھیک ہے. سو it's a silver lining in this. I pray for those people, that family of that guy. I do not know یہ جو کولا نیکس کے CEO ان کی فیملی نے کیا کیا, کیا پیش رفت ہے. I pray for them and I hope that they realize کہ جس سسٹم کے پرچار کرتے ہیں نا, یہ جس پولیٹیکل سسٹم کے اور جس بھی نظام کے, اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہے ان کا سسٹم, یہ ہے ان کے طاغوت نظر آ گئے. طاغوت کون سا خدا, کہاں سے ان کا بت کہاں سے ننگا ہو کے سامنے آ گیا. الحمدللہ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی, اسی تھرو سب کو سمجھ آ جائے گی. سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر اباؤٹ دس. جی نیکسٹ کوشچن لیں. ساما اکمل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر, میرا ایک کوشچن تھا کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے, خطبہ حجت الوداع میں صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 تھی, رسولوں کی تعداد 313 یا 315, بدر کے صحابیوں کی تعداد بھی 313 یا 315 تھی. اس میں کیا لنک ہو سکتا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ کہ دیر از نو وے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ حجت الوداع کے خطبے میں واقعی میں 1,24,000 بندے تھے کہ نہیں. دیر از نو وے, نو بڈی کاؤنٹڈ دیم. اوکے, ناؤ انبیاء کی بھی جو تعداد 1,24,000 ہے, دیر از نو ایکچوئل وے ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر دس از این ایکچوئل نمبر اور دس جسٹ اے فگر آف اسپیچ. However, ایک جگہ پہ ایک نمبر لکھا ہوا ہے, یاد رکھیے گا. ایک جگہ پہ توریت میں ایک نمبر لکھا ہوا ہے, یہ میں نے جو پڑھا وہ 1,24,000 10,000 مطلب اس کا 10th پورشن تھا. وہ 1,24,000 کا 1,200 یا 12,400 ایسا کچھ, مطلب راؤنڈ اباؤٹ جس کا 10% تھا. So I was thinking maybe they made an error and we have the right number, but that's just one number. 313 آپ نے کیا کہا ہے, بدری صحابہ کے علاوہ وہ لفظ میں مس کر دیا.
تو چلے گئے وہ, آپ نے حسن میوٹ کر دیا ان کو. I cannot find him. انہوں نے آپ بتا دیں, ان کو ان کی ضرورت نہیں ہمیں. رسول بھی 315 تھے. 313 رسول ہیں. جی. اچھا یہ بھی نمبر کہاں سے آپ لے کے آئے, یہ بھی آپ مجھے بتائیے گا, تب میں آپ کو اس